হ্যালো ফ্রেন্ডস, দিস ইজ মি কাঞ্চন and you are watching my YouTube channel স্টাডি টাইম। বন্ধুরা, আজকে আমি ক্লাস 4-এর চ্যাপ্টার নম্বর 7 পোয়েমস টল ট্রিসের গ্রামার জন্য প্রশ্ন উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তবে বন্ধুরা, তোমরা যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই করে নিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অলে করে নিও, ফলে খুব সহজে আমার পরের ভিডিওগুলো তোমরা পেয়ে যাবে। এই দেখার প্রশ্ন, ম্যাচ দ্য হেডস অফ দি সেন্টেন্সেস উইথ দেয়ার টেলস। তাহলে এখানে হেডসের সাথে টেলস ম্যাচিং করতে বলেছে। যেমন 1 নম্বর, দ্য টল ট্রিজ, তাহলে হ্যাভ দেয়ার ফিট ইন দ্য আর্থ, এটা হবে। তাহলে 1 নম্বরের সাথে ম্যাচিং হবে সি নাম্বার। নাম্বার 2, দে হ্যাভ দেয়ার, তাহলে এটার সাথে ম্যাচিং হবে হেডস ইন দ্য স্কাই। নাম্বার 3, the tall trees give shelter to the birds, তাহলে 3 নম্বরের সাথে এই নম্বরটা ম্যাচিং হবে। নাম্বার 4, they tall trees watch the clouds go by, Number 5, the moon shines, তাহলে ডি নম্বরটা হবে shines through the tall trees। নেক্সট পেজে চলে যাব আমরা। বলছি রিরাইট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস ইউজিং ডোন্ট। তাহলে যেরকম এক্সাম্পল দিয়েছে, কাট দ্য ট্রিজ, প্লিজ ডোন্ট কাট দ্য ট্রিজ। তাহলে আমরা সেম করব একইভাবে। তাহলে আমাদের ডোন্ট এটি ব্যবহার করে আমাদের সেন্টেন্সটি লিখতে বলা হয়েছে পুনরায়। তাহলে আমরা লিখব, যেমন 1 নম্বর দিচ্ছে থ্রো ওয়াস্ট পেপার, তাহলে লিখব প্লিজ don't throw waste paper, Number 2, hurt your friend, তাহলে এটা আমরা লিখব একইভাবে, প্লিজ don't hurt your friend, full stop. Next, jump on the bed, তাহলে এটা লিখবো আমরা, প্লিজ don't jump on the bed। নেক্সট, প্লাক ফ্লাওয়ার্স, তাহলে আনসার লিখবো, প্লিজ don't
Please don't pluck Please don't pluck flowers. Bite nails. তাহলে এর আনসার লিখবো প্লিজ don't bite nails. Don't bite nails. Number 6, make a noise in the class. তাহলে এর আনসার লিখবো প্লিজ don't make a noise in the class. Next, সি দাগের প্রশ্ন, মেক কোয়েশ্চেন্স ফ্রম দিস সেন্টেন্সেস। আচ্ছা, এই নিচের বাক্যগুলো দিয়ে আমাদের সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। যেরকম কী দিয়ে করতে হবে সেগুলো দিয়ে দেওয়া আছে, যেমন হোয়ার, হোয়াট, হু, হোয়ান, এগুলো দিয়ে করতে হবে। তাহলে এর আনসার লিখবো 1 নম্বর, দ্য টল ট্রিজ হ্যাভ দেয়ার ফিট ইন দ্য আর্থ। তাহলে হোয়ার দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে। তাহলে এর আনসার হবে where do the tall trees where do the tall trees where do the tall trees have their feet? Have their feet. জিজ্ঞাসার জন্য কোশ্চেন মার্ক। Where do the tall trees have their feet? Question mark. Number 2, their heads are in the sky. তাহলে হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে। হোয়াট are in the sky? Are in the sky. What are in the sky? Number 3, the birds are safe in a nest. Who দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে। Who are safe in a nest? Who are safe in a nest? Number 4, in the night the moon shines down. When দিয়ে প্রশ্ন করতে বলেছে। তাহলে when does the moon shine down? When does the moon shines down? D number, select the correct form of the verb given in the brackets. তাহলে ভার্বের সঠিক ফর্মটা সিলেক্ট করতে বলা হয়েছে, ব্র্যাকেটের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। যেরকম 1 নম্বর দিয়েছে, ডিড ইউ ওয়াচড দ্য ম্যাচ। তাহলে ওয়াচ হবে, এটা সঠিক। ওয়াচ
দ্য মুন শাইন্স ইন দ্য স্কাই, তাহলে সায়েন্স হবে এটা সঠিক অ্যান্সার। নাম্বার 3, স্যার আই ডাজ নট ওয়ান্ট মানি, তাহলে জু হবে স্যার আই ডু নট ওয়ান্ট মানি। নাম্বার 4, সি নিডস এ পেন টু রাইট, তাহলে নিডস হবে সি নিডস এ পেন টু রাইট। দেখো প্রশ্ন, ম্যাচ দ্য অপোজিটস, বিপরীতার্থক শব্দগুলো ম্যাচিং করতে হবে। যেমন এখানে টল থেকে হবে আমাদের শর্ট, গো থেকে কাম, কুইকলি থেকে স্লোলি, সেফ থেকে আনসেফ, নাইট থেকে ডে, আর ডাউন থেকে আপ।